අපි දෙන්න අද 31st night එක ගත කරන්න ආවේ ලෝකයේ උසම බිල්ඩින් එක බර්ජ් ඛලීෆා එක ගාවට. ඉතින් 31st night කිව්වහම ලෝකයේ ඉන්න ගොඩාක් සංචාරකීන් පිරිසක් මෙතෙන් එක්රැස් වෙනවා. මේකේ තියෙන ලේසර් ෂෝ එකයි ෆයර්වර්ක්ස් බලන්න. ඉතින් මේ සැරේ නම් එච්චරම ක්‍රවුඩ් එකක් නැහැ කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා. ඉතින් අපි දෙන්නත් ආවා ඒකේ සුන්දරත්වය බලා ගන්න. ඔයාලටත් අනිවාර්යෙන්ම මේක පෙන්නනවා අපි. ලෝකයේ තියෙන විශාලතම බිල්ඩින් එකේ විශාලතම ලේසර් ෂෝ එක සහ ෆයර්වර්ක්ස් තමයි අද රාත්‍රී 12ට මෙහි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක දිගටම
subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එතකොට අපි දාන ලස්සන වීඩියෝ ඔයාලට එසැනින් බලා ගන්න පුළුවන්.